హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ గురు ఛానల్. నేను సందీప్. ఈరోజు వీడియోలో మన మొబైల్ కెమెరాని మన పీసీకి వెబ్ క్యామ్లో ఎలా యూస్ చేయాలో చూద్దాం. దానికోసం మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయితే డౌన్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి అయితే మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ అని ఉంది కదా, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకు సెటప్ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత సెటప్ ఫైల్ పైన క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి సాఫ్ట్వేర్ని. ఇక్కడ ఫినిష్ క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ లాంచ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు మొబైల్కి వెళ్దాం. మొబైల్లో వచ్చేసి అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేయాలి. నేను దీని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. కావాల్సిన పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే వెంటనే మనకు పీసీలో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ రెండు కూడా సింక్ అయిపోయి మనకి ఇలా కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి వీడియో. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.